I don't think we put too much focus on the old Gothic fans. I don't think it's a bad thing. The fan base is still big. If we would have gone the other approach, then we would have run in the danger that they are like, it's fine what they do, but it's like, it's just not better, and it's just trying to chase something that like maybe modern audiences would like to see in a game. I think if you approach a franchise like Gothic, you have to kind of like think of the core audience first, which is the original fans. I think I became closely connected to the community because I was actively engaged in things like the early forums, then later in the World of Gothic forum. I always enjoyed being in touch with the fans, and I got kind of appreciation back for that engagement. So there was a gameplay loop, so to speak, that worked very well, both for the community and for myself. And I think there were a few people at Piranha Bytes that would theoretically be interested in that as well. And they also showed up in the forums. But I think everybody else was pretty happy that the kind of public relations side, if you want to call it that, or community side, was covered by someone, so that they could focus on making the game. In den ersten Jahren, als die Gothic-Spiele rauskamen, gab es dieses ganze Social-Media-Gedöns noch nicht so. Da waren Foren natürlich das erste Mittel der Wahl. Wenn man nicht einen Chat-Server aufgesetzt hat, ist man in ein Forum gegangen und hat sich dort unterhalten über sein Lieblingsthema. Und da war natürlich sehr viel in den Foren los, weil sich da dort alles gesammelt hat. As you know, every year during Gamescom, or Games Convention as it was called back then, we would meet on a camping site and have some time together. For Gothic 3, that even took place at the convention site of Games Convention. So we were actually camping behind one of the convention halls, as everybody really appreciated. So, and that was kind of where I understood myself as being, on the one hand, the composer, and on the other hand, being the community face, so to speak, of Piranha Bytes. Zuerst war die Kommunikation halt direkt mit Piranha Bytes. Die waren auch interessiert daran, dass sie Feedback kriegen für ihr Spiel, war ja ihr Erstlingswerk und waren sehr community-nah, haben sich auch gemeldet in den Foren und wollten dort eben wissen, was die Leute dazu denken, die Spieler, und haben mit ihnen auch diskutiert. Und da war die Kommunikation eigentlich relativ einfach. War jetzt kein großartiger Marketingapparat eines Publishers dazwischen, der wirklich gesteuert hat, was an Informationen rausgeht und was reingeht, sondern das war am Anfang recht unkompliziert. There are so many things that surprise me that Gothic community creates. There is a lot of community creations and a lot of community projects where we can gain some inspiration for Gothic Remake. This is them who kept the whole series alive for 20 plus years. Community is still active, still making modifications, still making different projects, events, videos, etc. Seltsame Leute gab es eher nicht in dem Sinne von merkwürdig und komisch, sondern eher sehr engagiert. Also gerade in den ersten Jahren zwischen Gothic 2 und Gothic 3 war halt die Community so, ja, Seiten wie Mondgesänge, die es heute noch gibt, die alles aufdröseln. Alle Inhalte von Gothic 2, Gothic 3 sind entstanden damals. Es sind Lösungscomics entstanden. Leute haben also kreativ irgendwelche Comics erstellt aus der Spielgrafik, in denen sie irgendwelche Questlösungen erklärt haben oder ungewöhnliche Wege. Es sind interaktive Lösungskarten entstanden, es wurde viel Fanart gezeichnet, Leute haben auf Instrumenten Musikstücke nachgespielt und das auf YouTube hochgeladen. Richtig, also Mondgesänge war tatsächlich ein Start von einem anderen Fan aus dem Forum, Schlauer Hamster. Der hat dann die Webseite programmiert. Der Grund war eigentlich ein ganz einfacher gewesen. Wir wollten den Fans eine Webseite zur Verfügung stellen. Anfangs erstmal nur zu Gothic 2, die Lösung zu allen Dingen im Spiel anbieten konnte. Sei es Quests, Items, zu den NPCs, zu den Orten. Alles Mögliche im Spiel, um eine voll umfangreiche Sammlung zum Spiel zu haben. Man sieht mittlerweile, was eigentlich daraus geworden ist aus Mondgesänge. Es wurde dann mehr, das Add-on, die Gothic 1 Datenbank. Bezimienny to sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa, w którym naczelną rolę całej naszej trójki i chyba większej części osób naszego pokolenia pełni właśnie gra Gothic. Jesteśmy artystami wizualnymi zajmującymi się głównie malarstwem i pośród wielu tworzonych przez nas
projektów i jednym z nich jest kolektyw bezimienny. I w naszej twórczej praktyce staramy się przenieść cyfrowy świat gry na klasyczne techniki malarskie i w samym Gothicu odnaleźć można wiele wizualnych odniesień do historii sztuki. Z jednej strony Gothic zachwycił nas swoją malarskością, tym jak dobrze wygląda ze sztuką dawną, ale z drugiej strony malowanie obrazów w referencji do sfery cyfrowej jest jednym z najbardziej aktualnych trendów, jakie możemy zaobserwować w sztuce współczesnej. Tworzymy te obrazy zaczynając od cyfrowych szkiców, które powstają wewnątrz gry. Ustawiamy daną scenerię, postaci, często czekamy na odpowiednią pogodę, trochę jak impresjoniści. Wyczekujemy danego momentu, a następnie za pomocą bazy screenów, którą sobie przygotujemy, malujemy wszystko używając klasycznych technik olejnej na płótnie, ze wszystkimi tymi efektami jak sfumato i inne, które są znane z historii sztuki. Hey, we are Vova and Nadia from Irdora, the fantasy folk band originally from Belarus but now based in Berlin. As you probably noticed, our name is somehow connected with the game Gothic. Yeah, we were very young and inspired by bands as In Extremo, Corvus Corax, and of course by the Gothic game. Our own genre, with time I would say, changed from fantasy to something like pagan folk based on Belarusian mythology. But the spirit of Gothic is still with us. After more than 25 years, we are from time to time diving into the world of Gothic and enjoying the atmosphere and of course enjoying the music of Kai Rosenkrantz. To be honest, the fact that there are people out there appreciate my music and generally have like words in the comments and so on, that's actually what keeps me going. That's my fuel. There is like a communication channel between the audience and myself. On the one hand, that's through me presenting music and then receiving feedback like that. And on the other hand, it's also people just saying, when I play the game, I felt something. It made me feel kind of the tone of the game. It made me feel the atmosphere. I felt like a prisoner in a mining colony. So that level of feedback is also what kind of keeps me going. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Machinima to technika animacji, w której wykorzystujemy nagrania z gry komputerowej i próbujemy stworzyć z tego sensowną historię. Gothic 1 i Gothic 2 wychodziły w czasach, w którym twórcy gier bardzo często zostawiali kody dla graczy, żeby mogli się najczęściej nimi pobawić. Gothici szczególnie wyszły z bardzo obszerną ilością kodów, na tyle obszerną, że bardzo szybko zorientowaliśmy się, jakie to daje nam możliwości. Gracze szybko zaczęli dawać upust swojej kreatywności właśnie za pomocą gotików. Rozrosło się to, gdzie teraz jest to mini zespół, gdzie każda osoba jest odpowiedzialna za coś innego. Reżyseria, scenariusz, animacje, sekwencje skryptowe, by gra odpalała konkretne wydarzenia. Zaczęły powstawać dedykowane modyfikacje tylko i wyłącznie z myślą o tym, by usprawnić proces tworzenia filmów. Machinima, szczególnie w Polsce, była na tyle popularna, co roku powstawało tyle filmów, że mogliśmy bez problemu organizować konkursy odpowiednich Oscarów. Najpopularniejszym takim konkursem były zdecydowanie Złote Inosy. Był to konkurs, w którym widzowie mogli głosować na swoich ulubieńców, jak i również było specjalne jury, najczęściej właśnie osoby z największym stażem bądź doświadczeniem. Konkurs rozrósł się do sporych rozmiarów, gdzie twórcy nie tylko z Polski, ale z całego świata mogli brać udział i
walczyć o nagrody. I saw many machinimas and pretty popular among the community. I can mention like 3 channels, 3 creators. The first channel is LARP. It's famous for You Are Not a Citizen. The Polish one called Kistru. Also, I really love the channel of Johan Ingeborg. That's crazy high quality, fan-made content. I really love his videos. So big thank you all of you for creating this. На створення готорепу мене свого часу надихнули колеги з Польщі, які займалися цим задовго до мене. Створення будь-якого готик-репу починається з біта. Тільки підібравши біт, можна починати підбирати персонажів, їхні репліки, яких, до речі, є дуже обмежена кількість. Далі це все об'єднується в одну композицію, і тобі залишається дивитись і слухати, як це все разом звучить, як воно працює. Я вважаю, що готичне співтовариство особливо тим, що воно таке різне і так сильно об'єднане навколо одного віртуального всесвіту. Ich würde es für mich bewerten, dass die Trennung von Piranha Bytes und Jowot, diese relativ plötzlich, also für außen zumindest plötzlich erscheinende Trennung, die Urkatastrophe war eigentlich im Gothic-Franchise. Richtig ist die Trennung zwischen Jowot und Piranha Bytes damals, hat eigentlich den Startschuss erstmal in der Community gelegt. Einzelne Fans haben Bugfixes gemacht, dann Glockenbeat, ein User, Administrator im Jowot-Forum, kam dann mit der Idee, über Jowot eventuell an den Quellcode zu gelangen, um größere Patches mehr zu fixen als nur das, was und somit halt koordinierter zu sein. Es fand sich dann auch schnell ein ganzes Team aus der Community zusammen. Darunter waren auch Programmierer und anfangs mit den einigen Anlaufschwierigkeiten haben wir dann den Quellcode erhalten und dann konnten wir richtig loslegen. Und die Motivation dann, wir haben durch den Quellcode immer Neues entdeckt, was geändert werden oder gefixt werden konnte oder was verbessert werden konnte, von technischen Dingen verbessert werden konnte, bis hin dann, als es einem Teammitglied dann gelungen ist, die komplette Welt zu kompilieren. Also nochmal, sodass dann tatsächlich noch größere Dinge in der Welt an Bugfixes möglich gewesen sind und es dann dazu führte, dass der spätere Endpatch dann über 1 Gigabyte groß geworden ist. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war auch sehr lehrreich. Man hat gemerkt, besonders dann zum Ende des ganz großen Patches damals auch eine Art Crunch-Time, einige Fehler noch entdeckt, sodass man dann auch bis in die Nacht hineingesessen hat, um diese zu finden, auszumerzen und dann auch nochmals zu testen, ob alles in Ordnung ist. War eine schöne Zeit und es war das halt nicht nur das Team, sondern im Grunde genommen eigentlich die ganze Community. Das nicht nur die Deutschen, sondern halt auch Polnisch, Russisch, also aus allen Ländern mitgeholfen haben hierbei. I think the biggest thing that I really was impressed by is Gothic LARP. And this is an event that takes place in Poland every year in summertime. Also, there are some short movies recorded there. Something similar should happen also in Germany. And they kind of play a role in a miniature version of the colony. And they kind of have a simulation of a living world, but in a real life. Pomiędzy nami jest złodziej, który okradł Andersa! Pojmać go w imię Gomeza! Byliśmy grą, która działa się w ramach innej imprezy. Byliśmy jedną z gier konwentowych na konwencie Orkon. Staraliśmy się opowiedzieć całą historię kolonii karnej od powstania bariery do czasów Gotika 1. Więc prowadziliśmy to przez najpierw sam obóz, dopiero potem powstał podział na te obozy. Mieliśmy właśnie ukształtowanie się nowego obozu, powstanie obozu bractwa i staraliśmy się przez pierwsze lata pokazywać, jak te obozy się kształtowały. Więc raz graliśmy w starym obozie, raz w nowym obozie, raz w bractwie. Jednak w pewnym momencie przyszła pandemia, no i w trakcie pandemii musieliśmy odpuścić jedną imprezę. No i ten rok dał nam czas, żeby spojrzeć na niego na nowo. Wybraliśmy troszkę cofnięcie się do korzeni i rozbudowę gry
na stałe wokół terenów starego obozu, jako takiego głównego hubu, wokół którego gromadzą się gracze. W tej formule już trzymamy się pół dekady i ona się sprawdza. I've been a LARPer since 2004 or 2005, so it's been more than 20 years now. And I always wanted to do a LARP in the setting of Gothic 1. It was a small personal dream of mine, but it never really came together. And then at some point, almost by accident, we decided, okay, just do it. And we started planning and we made it happen. Since we're doing Gothic 1 LARP, our main inspiration is basically Gothic 1. But we continued the story with a different fictional timeline. The nameless hero never appeared, and the colony just kept going. On top of that, the water mages did their ritual with the ore, but instead of destroying the barrier became even bigger and pulled a lot of new areas into the colony. That gave us the chance to play locations that didn't exist back in Gothic 1. Jeżeli patrzymy na inne media rozrywkowe, to bardzo często odbiorca jest tym głównym, jednak finalnym bohaterem. Istnieje pewna potrzeba zrozumienia, że nie chodzi o zwycięstwo i nie chodzi o to, żeby osiągnąć sukces na grze, tylko żeby poprowadzić grę, żeby przeżyć jakąś przygodę. Tych bohaterów nie jest tylko jeden, ale 300, to każdy będzie próbował tutaj jakoś to zagrać dla siebie, więc najlepiej starać się grać dla innych. Filmowanie to jest coś, w czym się rozwijam po godzinach, więc takie dosyć naturalne wydało mi się połączenie tego hobby z gotikiem. Jakby się tak nad tym zastanowić, to wielu twórców właśnie w taki sposób działa, że są w czymś dobrzy i łączą to z gotikiem, dzięki czemu później powstają różne ciekawe produkty czy pomysły. No poza tym zawsze chciałem spróbować swoich sił w opowiedzeniu jakiejś własnej historii w tym świecie, więc gdy nadarzyły się do tego okoliczności, to stwierdziłem, że spróbuję i zobaczymy, co będzie. Miałem to szczęście na pewno, że spotkałem wielu świetnych ludzi, którzy mnie wsparli w realizacji tego pomysłu i wspólnymi siłami się udało to zrobić. Czy widzę w tym potencjał? No, sam bym chętnie obejrzał kolejne filmy w świecie Gotika. Na pewno da się też zrobić wiele rzeczy lepiej. Ten świat ma mnóstwo niedopowiedzeń, z których można tworzyć kolejne historie i myślę, że nie tylko ja byłbym chętny coś jeszcze zobaczyć, więc jak najbardziej, tylko tutaj po prostu już stykamy się z pewnym sufitem, głównie budżetowym. Sama przestrzeń larpowa jest miejscem, gdzie pojawiają się też ludzie kreatywni, ambitni. Ta aura i ten taki urok wspólnej twórczości myślę, że zaraża. Kiedy myślimy o Gotiku i myślimy o jego świecie, parę rzeczy nam od razu przychodzi na myśl, tak? Widzimy cykl dobowych bohaterów, widzimy jakieś życie w ośrodkach miejskich, widzimy jakąś florę, faunę, widzimy jakiś sens, logikę tego świata, no i widzimy też jego pewną brutalność, pewną taką kategoryczność w zasadach, które ma. Jeżeli chodzi o takie oddawanie mechanik, to przede wszystkim, żeby oddać dany świat, trzeba oddać jego wrażenie. Te zarobione rzeczy, te znalezione przedmioty, one muszą być użyteczne i na LARPie trzeba pamiętać, że wszystko, co się na niego wniesie, powinno być użyteczne. Tak samo jak w grze komputerowej. Our next big event is at the end of May this year. It's called Blood and Ore. We have a huge location with cliffs, canyons, caves, everything you would expect from the Valley of Mainz, and we've prepared a big story with adventure and secrets. Myślę, że największą zmianą jest to, jak ludzie zaczęli traktować Gotika, to znaczy, że Gotik stał się już czymś więcej niż tylko grą, stał się, można powiedzieć, stylem życia. Kiedyś to był tam jeden z tytułów, dookoła którego garstka fanów tworzyła proste mody, machinimy czy pierwsze fora tematyczne. No a teraz społeczność stała się o wiele większa i jest zdecydowanie bardziej profesjonalna, więc według mnie nastąpił ogromny progres i ja jestem bardzo ciekaw tego, co tam dalej się jeszcze wydarzy. I mean, surely if you would have probably asked like the original people that made it, like they would have probably never guessed that like, you know, all of this sort of will be happening, that there will be so many people interested in it. The community and the modders and so on have definitely outgrown the game, right? Probably even beyond like the wildest imaginations of the original developers. So yeah, it is definitely more. It connects people from all
places around the world and different languages, different cultures. So yeah, I would say that it is more than you could hope for even, right? Than you could wish for, so yeah. I was part of the community myself, like, I don't know, 20 years ago. I was very active in the forums, but then I read the announcement about a mod kit. And I was like, oh, that's cool, let's take a look, let's download it. Okay, so how do I, extrude from a model? And you cannot do it, like, because it expect you to create a world in a 3D program. So like, okay, let's look at this 3D thing, right? I mean, how does it work? Oh shit, like 3D Studio Max, it costs a lot of money. Oh, there's Gmax, okay, let's try this. All of a sudden you fell into this rabbit hole, actual game creation, it's not easy. Ich bin für die Entwicklung des Nachfolgers von Gothic 1 ins Team gekommen und war bis zum Abschluss der Arbeiten am Gothic 2 Add-on. Ich habe parallel zu ihm an einem Tool gearbeitet, um die Spielarchive zu entpacken und bin letztendlich der die Steuerung des Inventar von Gothic 2 verbrochen hat und der den Leuten ein Modkit für den zweiten Teil. Piranha-Bytes bzw. die Engine-Entwickler waren relativ aktiv im Forum und hat sich bereit erklärt, ein Modkit für Gothic 1 zur Verfügung zu stellen, was letztendlich bedeutete, dass die Tools, mit denen die Entwickler selber das Spiel erstellt haben, zu großen Teilen, dass die Tools rausgegeben wurden. Bert hat den Spacer so angepasst, dass er mit den Spieldaten, mit den gepackten Spieldaten funktioniert und hat eine sehr umfangreiche Dokumentation geschrieben als Einführung. Und das einzige Puzzleteil, was noch fehlte, war halt aus Lizenzgründen eine Möglichkeit, die Archive zu entpacken und wieder neu zu packen, um die Modifikation. Und dann habe ich in meiner Freizeit das Modkit für Gothic 2 zusammengestellt, wobei das größere Problem eher die Lizenzen waren. When you start on modding, you have to learn everything, every detail of the game development process in general. You have to understand what meshes are, you have to understand how lighting is baked into it, you have to understand how to mesh, to put meshes together, how to put items in the world. All of this is so much to learn that most of people just focus on one part of it and then they become masters in it or experts. Many mods, many modifications that are super popular among the community. From the top of my head, there are like Dirty Swamp or New Balance or Boom Shark, where you play for an orc. So there are actually so many of them. Das waren meiner Meinung nach vor allen Dingen die Modder, die die ganzen Gothic und Gothic 2 Mods erstellt haben, die ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte mittlerweile ja extrem an Qualität gewonnen haben. Am besten davon kommen ja eigentlich mit Vollpreisspielen mit, was Umfang und Inhaltsqualität anbelangt. Die haben sich halt so weit fortentwickelt in ihren Möglichkeiten, dass halt mittlerweile Dinge möglich sind, die man früher am Anfang dieser ganzen Modding-Geschichten gar nicht für möglich gehalten hat. I didn't do lots of things that Gothic modders usually do when they first start modding. I went more the reverse engineering route. I've never made my own level or anything. I was just tinkering with the renderer and hacking the game, basically. What got me into Gothic modding was actually Let's Play of a German YouTuber, Hand of Blood. He had technical issues every time he went into a cave. The spiderwebs were flickering. And I was watching this and I was like, okay, I think I can fix that. I mean, I like the game, I played it a lot. And at some point I wanted to, what makes this living world tick? I went ahead and first thing was, okay, I just translate the old graphics calls to something newer. And that failed. So I started over again and looked deeper into the rendering pipeline of the original game. And so I made this DirectX 11 renderer. But this is not really the Gothic modding way. Eher darum, erstmal herauszufinden, wie es grundsätzlich funktioniert. Am Anfang hatten wir wie immer eine Texturmodifikation, die ist dann sehr schnell
führen sehr schnell zu sichtbaren Ergebnissen. Kleinere Skriptanpassungen und dann wurde halt viel gelernt im Laufe der Zeit und die Leute haben sehr viel Zeit ihrer Freizeit da reingesteckt. Und ja, im Laufe der Jahre gab es richtig große Projekte, teilweise größer als das Originalspiel. Wirklich spannende Sachen, auch voll vertont. Wirklich, wirklich beeindruckende Sachen, die Leute in ihrer Freizeit geschaffen haben. Unglaublich. Das war damals tatsächlich meiner Meinung nach noch nicht so absehbar. Als ich die Lizenz für das Modkit für Gothic 2 schrieb, ging es mir in erster Linie darum, dass wenn jemand Assets erstellt, dass der sich gleichzeitig bereit erklärt, dass andere Modifikationen diese Assets benutzen dürfen, weil am Ende des Tages zählt, ja, die Anerkennung für das Asset muss geleistet werden, also die Leute müssen erwähnt werden für ihre kreative Leistung. Aber warum sollte jemand eine Modifikation erstellen mit einem Asset als Alleinstellungsmerkmal, wenn jemand eine tolle Geschichte zu erzählen hat und das auch benutzen möchte? Ja? Warum sollte man sich in so einem kleinen Kreis von Modifikationsentwicklern gegenseitig im Weg stehen und sich die Butter auf dem Brot nicht gönnen? Insofern war die Lizenz schon für mich sehr, sehr wichtig, dass die Leute in dem Moment, wo die Engine verwenden, um die Spieldaten zu generieren, dass sie sich gleichzeitig bereit erklären, das mit dem Rest der Community zu teilen. Das war mir persönlich sehr wichtig. The thing with the Legend of Ahssûn project is that the original team that started the development in 2004 put the game on ice in 2009. The project actually did grow too big for them. There were like 3 other community members in this project and didn't want to let it stay unfinished. So they picked up the work and grew in another team, and then I joined, and I have mainly done scripting, but also some minor animations, quest-related items to the world, and basically implemented the main story. The final release was in 2018, so it was actually 14 years in total. I think the most defining feature of lore is like Gothic 2, but different. It's more of the same, but also more advanced, detailed in some aspects. That's exactly the feeling that we were aiming for, actually. No other total conversion was able to achieve this to that extent, in my opinion. The release of the demo for the first act was a real success, based on player feedback. The reception directly on the final release was a bit disappointing to me personally. After 14 years of waiting for one of the biggest mods to that date, I had expected more interest, to be honest. Первоначально проект, который был написан, не имел новых боевых систем. Мы не планировали каких-то новых монстров созданий, новых там сверханимаций. Крафтинг, который у нас нового куча появилась. Этого изначально всего не было. Это все развивалось постепенно. Вот тут, в том числе благодаря тому, что у нас было 3D-модуль анимации, и благодаря нему как раз появилось очень много нового, то, что понравилось и более акцентировалось игроками. Это новые боевые системы с орочим оружием, пиратские шпаги, двойные мечи, бой со щитом. Практически 70% первоначального сюжета было сделано нами практически в рамках 3-4 месяцев, на самом деле. Best part of the saga is the way they shown the orcs camp. In the Dark Saga, they are very different. They have their own ranks, culture, personalities, sense of honor, new animations, and even new language. There is a great voice acting to show their speech. Дальнейшее развитие и сложности в длительности реализации как раз вызывали новые боевые системы, подстраивания под них, новые некоторые реализации, всякие многостраничные книги, боевые системы, где приходилось мухлевать с движком, как бы создавая видимость 2 мечей, боев со щитом. Hier, nimm das. Nichts nutzt. Schau nach, was es für uns zu holen gibt. Na los, wird's bald. So one of the unique things of Dirty Swamp in my eyes is that most of the game takes place in this very confined space.
This means you always get a sense of adventure whenever you have the chance to leave the main area, the swamp. And another thing would be the humor. So I really have a soft spot for bad puns, silly dialogues, and things like breaking the fourth wall. But one feature of Dirty Swamp stands out to me personally, and that's the quick spell system. Every spell, and there are about 30 of them, can be casted via a special hotkey as an alternative version. And it even works while you have a melee or ranged weapon drawn. So you're totally free in combat to do what you want to do. I've really always had the mentality that if I would like the game, others might like it too. And the biggest criticism I saw on the forum were that it's way too difficult, or that the humor in the mod is way too silly. And those are 2 points I would not compromise, because I wanted to have myself in the game. I have silly humor and I like my challenges, so live with it. So the response was, yeah, many thought it was good, some thought it was silly or bad, and yeah. I want to also mention, I think the biggest one, the Chronicles of Myrtana Archolos. Archolos was a game changer for me, because I didn't expect such a high level in there. Yeah, that's why I can't even call it a modification. I think it's a standalone game. The main idea behind the Chronicles of Myrtana Archolos was that we wanted to create a game that the people will have once again ability to experience the original Gothic, like something new that feel as old. And behind every creative decision we later took, there was this motto: we're making you feel like you're playing Gothic 2 Night of the Raven once more. Chronicles have many of the same motifs present within our game, but the difference is how we place them, how we use them. Another thing is that we never wanted to have a proper hero. We wanted to have a regular guy who struggles to survive, who has the problems, so you feeling oppressed, you feeling people are mocking you, trying to be against you, trying to use you for their advantage. So we really wanted to have this low fantasy feeling within a setting that it's kind of medium fantasy at many points, especially in Gothic 2. The first hours and days after the release, we didn't sleep much. We not only started to fix things that were reported, but also started to read reviews and the reactions. Why the people really like that? I think there is no like one reason why it all went so good. There's a couple of things that comes to that. We had a really good team that we divided our responsibilities accordingly, and nobody really tried to enforce their vision. There was a huge collaboration, and we allowed each of the team member to shine within their own discipline. So this was always like collaborative effort. There wasn't like dictatorship that, you know, you have to follow my vision, either you like it or not. Of course, there had to be some decision making, but we managed to pull that off. And it's often problem I see with modifications, that there's like just one vision and everybody is, you know, lacking interest in just, you know, pushing this vision, and the most eventually fail. Why Archolos is not canon? I mean, first of all, we never had this discussion. I mean, nobody really asked if it should be canon or not. I think other than fans. I haven't actually made up my mind if it should be canon or not. I think it's a really impressive like game. I mean, it's a mod, but it's a game. I mean, like, I think a little bit like us, trying to understand like, okay, what is missing in Gothic? How can we make this whole experience better, and what do we need? I mean, it must be really difficult to do some of the new stuff and mechanics they did. And it's really cool that they never were shy of doing difficult things. So also thanks for approaching me to put it on Steam and connecting it there with like Gothic 2, which I think is a very accessible way of playing it. And I think in the end, mods should be accessible, and Steam Workshop is also a great way to do that. But I think a mod of that size and of that energy also deserves like more spotlight. No, there's a personal perspective that I would definitely love that, and whatever we did, we tried to be in line with the lore.
and some people might try to kill me, but the problem is that the lore changed with Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3. It was hard because we had to combine those. We wanted to make, we took Gothic 1 and Gothic 2 as our main sources, and wherever there was a conflict between those two, we chose what we preferred or we believed was better to suit our cases. So it's hard to inject a modification like that into the official canon. I would say it would be a great honor. Первый раз, когда я запускал Готику 3, техническое состояние меня, конечно же, оттолкнуло. Уже потом, во второй раз, когда уже вышли все комьюнити-патчи, техническое состояние было в большей степени исправлено, а отталкивало скорее контентное наполнение, и как раз появилось желание посмотреть, какие вообще есть моды на нее, что можно улучшить, установить себе в игру. У игры ощущалась своя идентичность, но как будто потенциал не был нормально реализован. Вот, я бы сказал так. Так я начал потихоньку искать моды, изучать их, делать разборы. У меня был свой небольшой проект, назывался «Умная сборка модов». В какой-то момент я позвал других авторов, известных на тот момент сборок, и предложил им объединиться. И мы сделали один большой проект, назывался он и называется «Union+». Тогда уже с Юнионом пришла большая аудитория. Проектов лично у меня много. Могу выделить 3 самых известных. Первый — это Pirate Dream, сюжетный мод про пиратов, про поиски сокровищ и все вот такое вот. Intuitive Combat System — это мод на боевую систему, который изменяет анимации. Первую версию я делал еще до того, как появился инструментарий для редактирования анимации. Уже потом, когда он появился, я в первый же день побежал его изучать и осваивать. Вот. Я ориентировался на боевую систему игры Risen. Мне кажется, что Risen — это как раз доработанная боевая система Готики 3. Вышла, на мой взгляд, неплохо. Многие играют до сих пор именно с моим модом на боевую систему. Хотя сегодня появилось уже гораздо больше разных модов на боевые анимации. Я даже всех их сосчитать не могу и упомнить. К сожалению, я не особо знаком с моддингом на Zengen, движке Готики 1 и 2. Насколько я понимаю, там гораздо большие возможности, более развитый модерский инструментарий. Хотя в некоторых отдельных случаях мододелы Готики 2, узнав о каких-то наших тулзах, кусают локти буквально от зависти и говорят, что у них такого нет. Основная сложность — это модифицирование игрового кода. Есть инструмент Gothic 3 SDK, который дает возможность вносить такие изменения, но им владеют буквально единицы, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. I mean, it's impossible to say, but technically the best mods are ahead of us. We have a lot of examples of good mods, which are a big inspiration for new modders. И самое интересное, даже не просто создаются какие-то модификации, создаются разные инструментарии, достаточно серьезные для развития. Казалось бы, проекту действительно 25 лет. Но это потрясающе. Я не знаю, чем действительно поддерживается этот особый интерес. It's not that difficult to get started. And if you just want to just start with it and maybe find a team and tell the story, and that's awesome. We will still get mods, but I don't know how many of those, and I don't know how big and how good, because there is this problem. Many years ago, the modding was a gateway to be able to creating your own games. There wasn't, such a surge of free engines to play with, so this was a playground for people who wanted to make games. Right now we have a lot of free engines at our disposals. We can play around, tweak. There's a lot of free resources, tutorials, etc. It's hard. You have to learn somewhere. A lot of that is just tribal knowledge. So as we are dying out, I would say as Gothic modders, we slowly stop doing that. We get jobs, we have families, etc. Yeah, once again, I really hope it's just, my doom speaking that we won't get as many and as good mods as we were receiving in the previous years, but fingers crossed. Let's hope I'm mistaken. Ich bin stolz auf die Community, wie sie zusammengehalten hat in den schwierigen Zeiten, damals Gothic 3.
auch uns, also das Patch-Team damals unterstützt hat, was die Community generell kreiert hat an Modifikationen. Also die Community hat für die Community selbst Dinge erstellt, kreiert und da den vollsten Respekt allen denjenigen, die hier zu beigetragen haben. Und ich bin stolz, einen Teil davon mit beigetragen zu haben. I'm not aware of like every nuance of the community. What happens in countries where they talk in a language I don't understand. I mean, Poland and Russia, right? I don't speak Russian, unfortunately. I don't speak Polish. We have people on the team who speak these languages, who I regularly can check in with and say like, hey, what's going on in the Polish community and how they think about it. But from what I learned is like every part of the community also is different on how they perceive certain things, on what they need, what they want. Aber das Remake an sich ist natürlich ein Glücksfall, dass man damit die Möglichkeit hat, die Gothic-Geschichte auch ganz neuen Spielern zu erzählen. Und das in einer zeitgemäßen Präsentation, weil, dann sind wir ehrlich, das 25 Jahre alte Spiel mit seiner blockigen Grafik und einer eher gewöhnungsbedürftigen Bedienung für heutige Verhältnisse, das fasst natürlich keiner mehr an, der es jetzt noch nicht kennt. When doing a remake, you have a very tough choice because and task ahead of you, because you have to combine people who already played the original game and you want somehow to satisfy them, but you also have to target new audiences to make the game profitable. Just like that, you have to get new players. So there's this thin balance line when you try to make the game feel as much the same, but you also try to give something new, give your creative ideas to make a game that can really work 20 or 30 years later. So there's a lot of challenges, but what I was seeing up to now with the materials really gets me hopeful. I have my own opinions or certain things. I used to talk about them with members of Alchemia and with the game director. I was also always sharing positive and negative feedback wherever I was asked for some. Yeah, and I really believe that the approach they took, how they want to make some things fresher, but how they want to stick to the original vibe, it really gives me a lot of hope. Deswegen ist es super, dass es ein Remake geben wird und dass das dazu beitragen kann, dass man Gothic auch wieder Spieler schmackhaft machen kann, die halt nur heutige Spiele gewöhnt sind. Yeah, I watched every trailer, every teaser, every making of video, every reaction to the making of videos and so on. So I'm really hyped for the game because Gothic 2 is and will always be one of my favorite games. So I'm really, really excited for the remake. Eventuell mit dem Remake es auch Möglichkeiten geben wird, Modifikationen zu erstellen und somit auch weiterhin die Serie weiterleben. Jeżeli chodzi o to, czy widzę szansę w popularyzacji Gotika przez remake, myślę, że to już się wydarzyło. Myślę, że sam remake i swoje niestandardowe podejście do tego, w jaki sposób komunikował się ze społecznością, zrobiło duży boom i o Gotiku dzięki temu naprawdę cały czas słyszymy. Potrzebowaliśmy tego jako społeczność gotikowa. Każdy z nas kiedyś marzył o tym, żeby zagrać znowu w Gotika 1 tylko przy aktualnych nowych technologiach. I hope that we managed to build this connection between us as a team with a Gothic community, and I hope that they feel kinda a part of the project and of the development process of Gothic Remake. The most difficult thing was, and the most challenging was, to be everywhere at once. Every time we release something, there is explosion of activity all over our social media. Me as a community manager should be everywhere to give an instant feedback, to answer their questions, to react on their questions and so on. There is a lot of criticism, and that's okay. I mean, that's a motivation, to keep improving, to keep better. And there are certain things you are never sure about, oh, should we do A or B? Should we do this or that? Should we kind of like even small things? And then you get these opinions, and all of a sudden you have a third, a fourth, a 200th opinion about a certain element in there, and then you can just make a better game. It's an impossible task to make a game that everybody is pleased with everything.
but it's not an impossible task to make a good Gothic remake, and that's what we are set out to do. I would be pleased that if those who are not like, who criticize a lot and are like, well, you know, it's maybe not the perfect or the remake I would have done, but it's a remake I can perfectly live with and enjoy that it's there.